I welcome you to the fourth lecture on the Stuart Kings of England. In this lecture, the focus will be on the Restoration and the Glorious Revolution, the period of rule by Charles II and James II. Before we move into the details of this lecture, let's once again glance at the highlights of the Stuart period, starting with James I of England, succeeded by his son Charles I, then the Civil War and Cromwell's Commonwealth and Protectorate. And in this lecture, the fourth, we move to Restoration, where we had Charles II as the king, followed by his brother James II. The Restoration happened in 1616, when Charles, the son of Charles I, was called back from exile to assume the throne of England as Charles II. However, restoration as a term is not limited to restoring monarchy. It is also the restoration of the lords and the commons, along with the restoration of the king. Charles II, he becomes king at the age of 30. Unlike his predecessors, he is considered to be the cleverest of the Stuart monarch who carried out his schemes, which he hid under a very pleasant profile. Charles II, upon assuming power, he constituted a ministry. Edward Hyde എന്ന ഒരാളെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആക്കിയത്. He was also given the title as the Earl of Clarendon. അടുത്ത 7 വർഷത്തേക്ക് ഭരണം ശരിക്കും ക്ലാരണ്ടന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. And you will remember, Charles II was brought in through the Convention Parliament. It was the decision of the Convention Parliament. അത് ഒലിവർ ക്രോംവെല്ലിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പഴയ പാർലമെന്റ് വിളിച്ചുകൂട്ടി. എന്നാൽ അത് രാജാവല്ല വിളിച്ചുകൂട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ലീഗലി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കൺവെൻഷൻ പാർലമെന്റ് ആണെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ചാൾസ് II വന്നപ്പോൾ അവര് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ബ്രെഡ രൂപീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിച്ചു. പല ടേംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ കൺവെൻഷൻ പാർലമെന്റ് നൗ ആക്ട്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടേംസ് laid down in the declaration of Breda. All the roundheads, they were against the king and monarchy. They were instrumental in the killing of Charles I. But now, all the roundheads other than those actually involved in the killing of Charles I were pardoned. Oliver Cromwell's army, you know how powerful it was in the Commonwealth and Protectorate times. This army was disbanded. Cromwell പല പ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ലോർഡ്സിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ they were returned to the rightful owners. And you'll remember, ക്രോംവെല്ലിന് ഒരു പ്രത്യേക റിലീജിയസ് വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രോംവെല്ലിന്റെ പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. They were essentially the Puritans. അതിനു മുമ്പ് ആംഗ്ലിക്കൻ ചേർച്ച് ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വളരെ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട്. ആംഗ്ലിക്കൻ ചേർച്ചിനെ ഏതാണ്ട് അതിന്റെ പവറിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റിയാണ് ക്രോംവെൽ പ്യൂരിറ്റാനിസം കൊണ്ടുവന്നത്. അതുപോലെ പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻസിനെയും അദ്ദേഹം അകറ്റി നിർത്തി. Now the parliament decides to bring back Anglicanism. The Anglican clergy were re-established and the Anglican prayer book was reinstated. As is seen in the history of England, the parliament has to sanction money to the king. So now the Convention Parliament voted a regular income for Charles, but Charles felt that he should get more and more of money, and he was not happy to go and ask the Parliament for more finance. As a man of strategy, very tactfully, he dismissed the Convention Parliament. And in 1661, he formed the Cavalier Parliament. Cavalier ആ term നേരത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്, the Royalists. So this parliament, the Cavalier Parliament, had young and enthusiastic royalists. Let's see some of the decisions implemented by the Cavalier Parliament.
Basically, it's the decisions on religion. The Cavalier Parliament brought back Anglicanism as the official religion of England. The Anglican churches, bishops, and the prayer book were designed to constitute the Church of England. Two acts brought in by the Cavalier Parliament are to be noted here because we often consider that together. First is the Corporation Act of 1661. ഇതനുസരിച്ച് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗങ്ങളും ചേർച്ച് ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ചേർച്ചിന്റെ പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആംഗ്ലിക്കൻസിന് തന്നെ കിട്ടണം, അവർക്കാണ് കൊടുക്കുക. The second is the Act of Uniformity, 1662. ഇതിൻ പ്രകാരം the prayer book was made compulsory in all churches. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല, prayer book തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതൊരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരും. You know, the Earl of Clarendon is the Chief Minister now. These two acts are together known as the Clarendon Code. ഇത് പ്യൂരിറ്റൻസിനെ ശരിക്കും ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ വേണ്ടി വളരെ നടപടികൾ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. It caused suffering to an untold number of Puritans. So many of them had to flee England. കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ England was not the safe place for that. Then we have the Quaker Act. You will remember the Quakers. So the Quaker Act banned the Quaker community. And then the Conventicle Act, it forbade the conventicles. Non-conformists എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് ആംഗ്ലിക്കാനിസത്തോട് ചേരാത്ത ഗ്രൂപ്പ്, അവര് നടത്തുന്ന ഒരുതരം രഹസ്യത്തിലുള്ള മീറ്റിംഗ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് conventicle എന്ന് പറയുന്നത്. So the Conventicle Act forbade all the conventicles. Next we have the 5-Mile Act. ഇതനുസരിച്ച് നോൺ കൺഫോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗ്ലിക്കാനിസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് പുരോഹിതന്മാര്, they were not supposed to live within 5 miles of a corporate town. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മിക്കവാറും സ്ഥലത്തേക്കും അവർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടാവുക നോൺ കൺഫോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ആംഗ്ലിക്കാനിസത്തിൽ റൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ചില നടപടികളാണ്. Just go through these points. Now let's turn to have a glance on what happens in Scotland. As you know, the Stuart kings, they were monarchs of Scotland as well. Before assuming power in England, Charles II had agreed to uphold the Presbyterian Kirk, K-I-R-K. ആ വാക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ചേർച്ച് എന്ന വാക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും അവസാനവും ഒരേ സൗണ്ടാണ്. പ്രസ്ബിറ്റീരിയൻസ്, സ്കോട്ട്ലൻഡിലുള്ള പ്രസ്ബിറ്റീരിയൻസ് അവരുടെ ദേവാലയങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതാണ് കേർക്ക്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ആ കെ എന്നുള്ള സൗണ്ട് ചേർന്നാകുന്നു. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ ചേർച്ച്. ഇന്നും ചെന്നൈയിൽ there is an old Presbyterian church which is even now known as the Kirk. So പ്രസ്ബിറ്റീരിയൻസിന്റെ കേർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പള്ളി വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അവരുടെ പ്രസ്ബിറ്റീരിയൻസിന്റെ പ്രത്യേക നിലപാടുകളും എല്ലാം സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ചാൾസ് II പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നു. That is, the Presbyterians will get a foothold in England. But this was opposed by the Cavalier Parliament because they just wanted Anglicanism. So, contrary to his desires to bring in Presbyterianism to England, Charles II had to establish the Anglican Church in Scotland. ആ ഒരു വിരോധാഭാസമായിരുന്നു നോക്കുക. സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ പ്രസ്ബിറ്റേറിയനിസം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിന് പകരം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആംഗ്ലിക്കാനിസം സ്കോട്ട്ലൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനായി അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാണ്. And the Covenanters, they were persecuted. The Covenanters, they were in Scotland.
The Earl of Lauderdale was appointed the governor of Scotland. 20 വർഷം അദ്ദേഹം സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഗവർണറായിട്ട് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നു. The attempts of the Earl of Lauderdale caused the Covenanters to rebellion, and he was replaced by Duke of Monmouth, who is the illegitimate son of Charles, and also James, the Duke of York, അത് രാജാവിന്റെ ബ്രദറാണ്. സോ 1680 മുതൽ 87 വരെ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ വളരെയേറെ അടിച്ചമർത്തലുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ഈവൻ നോൺ ആസ് ദ കില്ലിംഗ് ടൈം when the Scottish rebellion was put down. 1664 to 1667, the time of the Second Dutch War. England won the Dutch colony of New Amsterdam, and it was renamed as New York. The Parliament disapproved the war. ഇത് രാജാവിന്റെ ഒരു താല്പര്യത്തിലാണ് ഈ ഡച്ച് വാറിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ പാർലമെന്റ് അതിനെ അനുവദിച്ചില്ല. അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞില്ല, ഞാനല്ല ഇതിനെ ശ്രമിച്ചത്. സോ ഹി പുട്സ് ദ ബ്ലെയിം ഓൺ ദി ഏൾ ഓഫ് ക്ലാരണ്ടൺ, Hyde. And Edward Hyde, what did he do? He was dismissed. He was impeached from the parliament. He moved to France. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതികരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ he spent his time to write the history of the Great Rebellion. ആ ബുക്കിന്റെ സെയിൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് he donated that to the establishment of the university press, which is even now known as the Clarendon Press. ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ വളരെ ബുക്സ്, എഡിറ്റഡ് ബുക്സ് ഇറക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിഷറാണ്. അതിനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തത് ഏൾ ഓഫ് ക്ലാരണ്ടൺ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈവൻ നൗ നോൺ ആസ് ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്, OUP. Charles II, now his chief minister is not with him. He forms a ministry, a group of people known as the Cabal Ministry. The name is an acronym coming from the first letters of the 5 people: Clifford, Ashley Cooper, Buckingham, Arlington, and Lauderdale. You're already familiar with the name Lauderdale. കബാൽ എന്നുള്ള വാക്കിന് രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളത് എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന്, സെൻസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കാരണം കബാൽ മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാര് വളരെ സീക്രട്ടീവ് ആയിരുന്നു. അവര് പല തീരുമാനം. And this ministry brings about a triple alliance between England, Scotland, and Holland, and that was against France. Portugal was already with Charles because Charles had married the French princess Catherine of Braganza. And this may be amusing to us. Here, Charles gets a huge dowry, which includes the city of Bombay, which was a colony under the Portuguese. And Charles sold Bombay to the English East India Company. Now you will know how the English East India Company was really powerful in Bombay. The reason for the many industries there, especially cloth industry, Bombay dyeing എന്ന പേര് പരിചയമുണ്ട്. കാരണം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വില കൊടുത്ത് മേടിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ബോംബെ. ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന് സ്ത്രീധനമായിട്ട് കിട്ടിയ സ്ഥലമാണ്. Now let's look at the Triple Alliance, England, France, and Holland. ഈ ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് അഗൻസ്റ്റ് ഫ്രാൻസ്. പക്ഷേ Charles was in secret negotiations with Louis XIV of France. So, Louis wanted to have power over Holland. And also he wished that Charles will embrace Catholicism. അദ്ദേഹം ചാൾസിന് വളരെയേറെ പണം ഓഫർ ചെയ്തു. ചാൾസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ദി ഓഫർ. പക്ഷെ ഫ്രാൻസുമായിട്ടുള്ള ഈ ട്രീറ്റിയുടെ കാര്യം ദാറ്റ് വാസ് ഹിഡൻ ഫ്രം ദ പാർലമെന്റ്. ഇതിനിടയിലാണ് happens the third Dutch war when France and England attack Holland. The Dutch under William of Orange manages to be victorious.
Charles II brought in the Declaration of Indulgence. അപ്പോൾ ചാൾസ് സെക്കൻഡിന് പതുക്കെ ഒരു കാത്തലിക് ലീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡൽജൻസ് അനുസരിച്ച് all laws against Roman Catholics and also the non-Anglicans are suspended. The Parliament was not happy about it. The Parliament opposed this, and Charles had to withdraw the declaration. ഈ സമയത്ത് പാർലമെന്റ് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു, ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ്, ദ ടെസ്റ്റ് ആക്ട്, by which all state officers are required to follow Anglican rites. അതായത് ആംഗ്ലിക്കൻ രീതി അനുസരിച്ച് പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാന എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവർ മാറും. This was the Test Act of 1673. So the Dutch War was a failure, and Charles നേരത്തെ ക്ലാരനോട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ he puts the blame on the Chancellor Ashley Cooper, the Earl of Shaftesbury. ആഷ്ലി കൂപ്പറിനെ രാജാവ് മാറ്റുന്നു, ആൻഡ് സർ തോമസ് ഓസ്ബോൺ, Earl of Danby, is appointed as the king's chief advisor. And this Thomas Osborne was instrumental in bringing about the marriage of Charles's niece, ചാൾസിന്റെ ബ്രദർ ജെയിംസിന്റെ മകൾ മേരി. ഹോളണ്ടിലെ വില്യം ഓഫ് ഓറഞ്ചുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ആലോചിച്ച് നടത്തിയത് തോമസ് ഓസ്ബോൺ ആണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു രാജകീയ വിവാഹങ്ങൾ എങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ പിന്നീട് സ്വാധീനമാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു പ്ലേ എ പിവറ്റൽ റോൾ ഇൻ ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. ആൻഡ് ഓസ്ബോൺ ഹി ഫോംസ് ദ കോർട്ട് പാർട്ടി. അതിനെ ടോറീസ് എന്നാണ് ഒരു കളിയാക്കിപ്പേരാണത്. ആൻഡ് അതിന് ബദലായിട്ട് ഷാഫ്റ്റസറി ബിൽഡ്സ് അപ്പ് ദ കൺട്രി പാർട്ടി ഓർ ദ വിഗ്സ്. ഇന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ടോറീസ് ആൻഡ് വിഗ്സ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. The exclusion bill. Now Shaftesbury is against the king, and he fans up anti-Catholic feelings. രാജാവ് കത്തോലിസിസം റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിനെതിരെ ജനങ്ങൾ വികാരത്തെയും പാർലമെന്റിനെയും തിരിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഷാഫ്റ്റസ്ബറി ശ്രമിക്കുന്നത്. He brings out the exclusion bill whereby the king's Catholic brother James cannot be on the English throne. ചാൾസിന് മക്കളില്ല, അപ്പൊ അടുത്ത രാജാവ് ബ്രദറാണ് ആകേണ്ടത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കാത്തലിക് ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാതാണ് ഹീസ് എക്സ്ക്ലൂഡ്. പക്ഷെ രാജാവിന് യോജിപ്പില്ല, ബിക്കോസ് ബ്രദറാണ് സക്സസർ ആയിട്ട് ഉള്ളത്. സോ ദ കിങ് ഡസ് നോട്ട് പെർമിറ്റ് ദിസ് ബിൽ. അങ്ങനെ ഇവിടെ ചാൾസ് സെക്കൻഡിന്റെ കാലത്ത് പാർലമെന്റുമായിട്ട് ഒരു ഒരസലുണ്ടാകും. ചാൾസ് പാർലമെന്റ് വിളിച്ചുകൂട്ടി. ലണ്ടനിലല്ല, ദിസ് ഇസ് ഇൻ യോർക്ക്. We have already seen this. York is a place which supports the monarch, a place with lots of royalists. അപ്പോൾ പാർലമെന്റ് മീറ്റിംഗ് അവിടേക്ക് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി ഡിസ്മിസസ് ദ പാർലമെന്റ്. ഈ പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു. ആൻഡ് ദി എക്സ്ക്ലൂഷൻ ബിൽ ഈസ് നോട്ട് പാസ്ഡ്. He continues, Charles II continues to rule with the help of an army for which he had the support of France. However, in 1685, we see the death of Charles II, the Restoration Stuart king. And the throne goes to his brother, James II. James II, as we have seen, is a Catholic, and he tries to restore Catholicism in England. പാർലമെന്റിനെ അദ്ദേഹം ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹത്തിനും ഫ്രാൻസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് an army, and the Catholics were placed in important positions. In 1687, he brought in the Declaration of Indulgence, whereby all laws against Roman Catholics and dissenters were suspended. നേരത്തെ ചാൾസും ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. Now we have the people revolting against the king. ഒരു സിവിൽ വാറിലേക്ക് രാജ്യം പോകരുതെന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട്, because they have already seen the misery of a civil war, more than one civil wars. Now the Whigs, they are the parliamentarians. They are joined by the Tories, the Royalists, and the Anglican Church, because all of them now disapproved James II.
So they take the decision to remove the king and succession ഉണ്ടാവണം. His Protestant daughter Mary with her husband William of Orange should be on the throne. അങ്ങനെ വില്യം ഓഫ് ഓറഞ്ചിനെ ഹോളണ്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു. അദ്ദേഹവും മേരി അവരെ വന്നു. ജനങ്ങൾ വലിയൊരു സ്വീകരണം കൊടുത്തു. 1688 ജെയിംസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫ്ലീസ് ഫോർ ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് മേരി ആൻഡ് വില്യം ഓഫ് ഓറഞ്ച് assume throne of England to be its joint heirs. So they come from another family line because Mary is no more a Stuart. She's married off to William of Orange. So here we have the end of the Stuart dynasty. Thank you.